Дякую всім доброго ранку. Я Барбора Маронкова, я директор Центру інформації та документації НАТО в Україні. Це все, що я можу сказати по-українськи, так я буду продовжувати на англійську мову. So first of all, hello to everyone. I am extremely pleased to be part of the STEM is FEM workshop today. And it is a great pleasure, although virtually, to be able to share with you some of my views and experiences on issues of gender mainstream and leadership. I'll talk a little bit about myself. Oh, sorry, I'll leave the space for the interpreter. Apologies. Yes, please. Sentence by sentence or a few sentences, yes. Я думаю, що всі зрозуміли, це Барбора Маронкова, вона дуже рада сьогодні. Я дуже рада сьогодні бути з вами, говорити про гендерні нерівності, про мейнстрімні тенденції у цих питаннях і дуже рада стати частиною руху STEM is FEM. Well, firstly, I will maybe share a little bit about myself, who I am, and what has been my career so far. Then I would like to talk a little bit about gender biases and stereotypes. And then lastly, I am happy to share with you with my little list of lessons learned and perhaps recommendations for you and for your future. Спочатку я хотіла б поговорити про себе, розказати, хто я така, і про мою кар'єру до цього моменту часу. Потім я хотіла б розповісти трошки про гендерні стереотипи і гендерну нерівність. І останнє я хотіла б розказати, дати такий список рекомендацій для того, як з цим боротися. Well, firstly, a little bit about myself. I am a Slovak citizen. I was born in Slovakia, and I studied international relations. And in fact, working for an institution like NATO has never really been my dream. Я громадянка Словакії, я навчалася, я отримала спеціальність міжнародні відносини, і насправді робота в НАТО ніколи не була як такою моєю мрією. When I studied, I was actually interested in tourism, and I worked in tourism as a student during summer holidays, and that was, let's say, my dream and my career. And I was not interested in NATO or defense or military. In fact, I actually failed an exam on international relations and I had to repeat it. Я насправді була дуже зацікавлена в туризмі, я навіть працювала в туризмі, як будучи студенткою, і мене зовсім не цікавило НАТО, якісь воєнні дії чи нічого з цим пов'язане, і я насправді провалила екзамен з міжнародних відносин і мала його перездати ще раз. So who would have thought that one day I will become a NATO official? So this is a first lesson. You never know what the life brings you. But more seriously, I have gotten into the business of NATO in 2003 when my country, Slovakia, was preparing for the membership both to NATO and the European Union. And we needed a strong civil society push to work with the Slovak public opinion to persuade them that it is indeed a good thing for us. Насправді ніхто не знає, що нас чекає в майбутньому, і тому це дуже цікаво, як може повернутися доля. Але на серйозній ноті, взагалі я почала працювати в НАТО у 2003 році, коли моя країна Словаччина збиралася вступати до НАТО і до Європейського Союзу, і словацькому суспільству потрібен був такий сильний поштовх, якась мотивація для того, щоб показати йому, що це дійсно правильний шлях. So I got involved with some other colleagues and friends as part of a civil society. We established an NGO
to promote Slovakia's membership to NATO, and that's how my journey to NATO started. Я об'єдналася з іншими людьми, які своїми знайомими друзями, які разом з ними ми організували громадську організацію, яка була спрямована на те, щоб інформувати суспільство про вступ до НАТО і Європейський Союз. I have to admit, I was very young. I was only 23 years old at that time, and I was a girl. You know, we had to start talking with representatives, let's say, of Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs. There were a lot of seasoned experts on foreign policy and security. And then you had, you know, this young girl who didn't know anything about these topics, suddenly showing up and telling them that we want to cooperate. So it was a very, very nice experience, I have to say. Я маю зізнатися, що я була, по-перше, дуже молода, мені було всього 23 роки, а мені потрібно було спілкуватися з різними такими досить досвідченими спеціалістами, представниками Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, приходити до них і розповідати їм про те, що потрібно і не потрібно робити, тому це був досить складний, але цікавий для мене досвід. The experience I have gained from this period, also in terms of gender, but also of youth, has been very valuable. And I guess I was extremely lucky because at that period in my country, everybody worked hard together to achieve our goal of joining NATO, and they welcomed anybody and everybody who was willing to contribute to this goal. And therefore, I guess I was at the right time at the right place, and I really had great experience and a lot of support from many of also the older colleagues and older partners. Це був дуже цікавий досвід для мене, як для жінки, для дівчини, але через те, що в той час словацьке суспільство, країна працювала дуже об'єднано для цієї мети вступу до НАТО, мені пощасливилось бути в цей час, в правильний час, в правильному місці, коли мені також допомагало дуже і підтримувало, була підтримка від доросліших моїх колег і більш таких спеціалістів у цій справі. So then, when my country joined the alliance, I applied for a job directly with NATO, and I joined NATO in 2006 as a first Slovak citizen to work for this organization. Потім я подалась на роботу у НАТО. Це було у 2006 році. Я була першою громадянкою Словаччини, яка працювала в НАТО. Ever since, I have continued working with NATO. I have done a lot of different things and a lot of different jobs at NATO, but I was mostly working in the area of public diplomacy and communication because this is the field that I chose to focus on. Після цього я працювала в НАТО в різних напрямках, мала багато різних обов'язків, але перш за все, в основному я працювала в суспільній дипломатиці і комунікаціях, тому що це був напрямок, який я обрала, який мені був до душі. And there was a question, why and how did I end up in Ukraine? And this is exactly what I was going to share with you at the moment. So after working and living for 10 years in Brussels, where our headquarters is, I wanted to experience, you know, some other place. I wanted to go and work and live maybe in some other country. And therefore, there was a possibility to come to Ukraine in 2016. And I thought it was a very important time for Ukraine, and maybe I could contribute with
I could contribute with my own experience from working in Slovakia and supporting my country and knowing a lot about NATO in the meantime. So therefore I decided to come to Ukraine. Було запитання про те, як я взагалі потрапила в Україну. Насправді я 10 років жила в Брюсселі, і після того в мене з'явилась можливість змінити місце розташування, можливість поїхати в якусь іншу країну. Я вирішила поїхати в Україну, так як це був 2016 рік. Це був дуже важливий час, період для України. Я вирішила приїхати сюди для того, щоб долучитися до, можливо, вирішення якихось питань, допомогти зі своїми знаннями, допомогти з своїм досвідом об'єднання і підтримки країни і, можливо, чимось взагалі допомогти країні у її розвитку. So what I would say at the end of my little life story is that I do strongly believe in pursuing your own road without thinking about gender, about thinking whether you're a girl or not. You just go and do what you want to do. Основне, що я хотіла би донести, це те, що дуже важливо йти своїм шляхом, і неважливо, чи ти дівчина, чи ні, ти просто робиш те, що ти хочеш робити, і не зважаєш ні на які стереотипи. Because I believe that the gender stereotypes and gender biases were created artificially over centuries. These were, imposed social and religious norms on our society, and they developed into something that we today believe is normal, but in fact it's not. Я вважаю, що соціальні гендерні стереотипи і гендерна упередженість – це щось, що було створено штучно. Це насправді не присущо суспільству, це просто релігійні і соціальні якісь упередження і норми, які були на нас накладені, на суспільство, а взагалі вони не є нормальними для людини. Because I personally don't see any reason for a need of gender bias, even though, of course, it is true that men and women, they react differently, they might think differently, but at the end of the day, I think both a man and a woman can be equally good in their job, but they can be also equally bad. Я взагалі не бачу причини для гендерної упередженості, тому що дійсно є різниця між тим, як жінка і чоловік думає, як жінка і чоловік реагує на якісь речі. Але насправді як жінка, так і чоловік може бути у своїй роботі, у своїй професії хорошою і поганою. There was a very well-known book written almost 20 years ago. It was called Men Are From Mars and Women Are From Venus by John Gray. I don't know if you heard of it or you read it. And while, yes, there were some, differences explained in how men and women react, I would not recommend focusing too much on books of these kinds, because you cannot generalize. There are men who think logically, but there are also a lot of women who can think very well logically. There are a lot of women who are empathic, but there are also a lot of women that are not empathic. So we should not be stereotyping according to such studies. Є дуже відома книжка, яка була написана приблизно 20 років назад. Це книга «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери», була написана Джоном Греєм. Вона описує, як по-різному реагують на певні речі жінки і чоловіки. І там дійсно дуже багато є інформації, але я би не рекомендувала фокусуватися, звертати увагу на такі книги занадто багато, тому що дійсно якісь відмінності є, але не можна так узагальнювати стосовно статі, тому що як є жінки, які проявляють емпатію,
так є жінки, які не проявляють емпатію. І є чоловіки, які думають логічно, але є так само і жінки, які думають логічно. Тому це є помилкою узагальнювати і робити висновки щодо цілої статі по якомусь одному признаку. It is true that there are, of course, many gender biases persisting in our societies, be it in personal lives, be it in professional lives. It is also true that there are different countries. Some countries are more equal when it comes to gender, some countries a little bit less. But I believe that the trend is very much in the right direction today. Дійсно, зараз дуже багато упередженості стосовно статі. Є країни, в яких це більш виражено, є країни, в яких це менш виражено, але в загальному я вважаю, що тенденція рухається у правильному напрямку до зменшення цієї упередженості. I'm going to now turn a little bit more maybe to some of my personal reflections that I would like to share with you. I have a list of 5 points and I will now go one by one. Тепер я хотіла би поділитися з вами своїми особистими думками, і в мене є список з 5 пунктів, із якими я зараз вам поділюсь по одному. Firstly, I would like to share with you my views on on the importance of having a strong role model. Спочатку я хотіла би з вами поділитися своєю думкою про те, як важливо мати перед собою такий сильний, хороший приклад. For many of us, since we are small girls, a lot of people suggest that we look for role models. Who should be our role model? And many people tend to look for famous people, famous women to be their role models. З маленького віку багато людей дівчаткам пропонують, говорять, що вам потрібно знайти свій приклад жінки. І дуже багато хто шукає цей приклад серед відомих жінок. Famous women like politicians or maybe some celebrities or famous sportswomen. Це можуть бути відомі політики, чи просто зірки, чи спортсменки. When I was little, my father used to tell me that I should study really hard because when I grow up, I should be like Madeleine Albright, who was the famous U.S. State Secretary at Bill Clinton's administration. Коли я росла, мій батько говорив, що мені потрібно добре вчитися, щоб я виросла і стала як Маделін Олбрайт. Це була секретар, американський секретар при правлінні Біла Клінтона. But I think I was about 12 or 13 and I was like, well, who on earth is Madeleine Albright? And why should she be my role model? I don't know her, and you know, it's hard. Like I couldn't imagine, because I didn't know her. I didn't know what sort of a person she is. I never met her in my life. So it was a bit hard for me to see her as a role model. I mean, obviously, it was an inspiration who maybe I would like to be one day, but definitely not a role model. Although I have to say I did meet her in person many years later, and she's really an amazing woman. But as a role model, it was really hard for me as a young girl to imagine. Мені було на той час 12-14 років, і мені було дуже важко зрозуміти, як саме вона може бути моїм прикладом, тому що я не знала, хто це взагалі Маделін Олбрайт, і яка вона як людина, які в неї якості, як я можу сприймати її як приклад, тому коли я ніколи навіть з нею не спілкувалася і не зустрічала її вживу. Хоча я маю сказати, що пізніше в житті я дійсно познайомилася з Маделін Олбрайт, вона просто чудова людина. Але на той час, як маленька дівчинка, я не могла собі уявити, як я можу з неї брати приклад. Вона могла бути для мене як натхненням, чимось, ким я хотіла би, можливо, стати колись в майбутньому, але як приклад на зараз я її не уявляла.
So what I learned myself is that as a role model, you don't have to look very far. There are so many amazing and strong women around you. You just have to open your eyes. They might not be famous politicians, excuse me, they might not be famous politicians or rich businesswomen, but they are strong women who have who have achieved a lot in their life. They have been through a lot of hardships. And it can be, well, it can be your grandmother. Yes, you see your grandma as someone who cooks for you and gives you cookies, but try talking to her about her life and what she went through. And I'm sure if you approach it from this angle, you will find a lot of fascinating, strong women around your own, life. Що я зрозуміла, це те, що коли ти шукаєш для себе приклад, не потрібно шукати дуже далеко. Потрібно просто подивитися навколо, відкрити очі і зрозуміти, що навколо є дуже багато сильних жінок, які можуть для тебе стати цим прикладом. Це не обов'язково має бути відомий політик, відома людина з якимось відомим шляхом. Це може бути просто твоя бабуся, яка ти зазвичай її сприймаєш як людину, яка для тебе готує і пече печиво, але якщо ти поговориш з нею про її шлях, про те, що вона досягла в житті, які вона складності пережила, то можна дізнатися дуже багато цікавих речей. The second point I would like to make that's more also in a professional world is that I believe a self-confidence is important. If you can build respect with your peers and superiors by being good at what you do and being professional, I strongly believe, and it's my own experience, then the gender doesn't matter. Другий пункт, який я хотіла обговорити, це важливість впевненості в собі. Якщо ти здатна до того, щоб побудувати дійсно, створити такий сильний свій образ, щоб тебе поважали твої однолітки, твої люди, які знаходяться з тобою на одному рівні, а також твої керівники, то тоді ти зможеш дійсно досягнути успіху, і дуже важливо для цього, щоб показати, що ти впевнена в собі, потрібно, щоб тебе поважали. Тоді твоя стать не має значення, її просто не існує. The third point that I would like to share with you based on what I've learned myself over the past many years of my working experiences. And these 2 points are a bit critical and they're not easy. One of them is that don't be afraid to acknowledge that you do not know something. Наступний пункт, який я хотіла би вам донести, це те, що в чому я переконалася на протязі багатьох років. Це один з таких важливих зараз пунктів. Не бійтеся визнати, що ви чогось не знаєте. Because a lot of people don't want to acknowledge that they don't know something or to ask for help because they believe it will make them look weak. That you will show that if you do not know something, you are not good enough. Багато людей бояться визнати, що вони чогось не знають, і просити допомоги, тому що думають, що це зробить їх, вони будуть виглядати слабкими, і тому вони не просять допомоги і не визнають цього. But I would argue the opposite. Firstly, if you acknowledge that you do not know something, it is okay to ask for help because that's the only way how you're going to learn. Але я з цим не згідна. Я думаю, що якщо ти чогось не знаєш, ти повинен це визнати і попросити допомоги, тому що це єдиний шлях для того, щоб навчитися цього. And also, I believe that if you ask for help, you acknowledge that you do not know everything because no one on this planet knows everything.
And actually your peers and superiors might be very happy to be asked to help you, and this is going to help to build your mutual trust and relationship. І також, коли ти просиш про допомогу, це показує, що ти чогось не знаєш, ти не можеш знати всього, тому що ніхто на цій планеті не знає всього. І коли ти просиш про допомогу, це навпаки показує твоїм оточуючим, що ти така, як вони, ти теж чогось не знаєш, і вони навіть щасливі тобі допомогти, і це буде сприяти побудові більш довірливих стосунків між вами. Another point, and I'm coming to the end of my list, is also slightly maybe controversial, but that's again what I believe in. You shouldn't apologize for things, but you should admit if you made a mistake. Ще один пункт, теж досить неоднозначний, але це те, що я саме особисто вважаю. Ви не повинні вибачатися, але ви повинні визнати, що ви зробили помилку. You will be surprised how many people are afraid to admit that they made a mistake. They think that it will make them look bad. They think it will make them look weak. And this is very wrong. Ви здивуєтесь, як багато людей бояться визнати, що вони зробили помилку. Вони вважають, що вони будуть виглядати якось погано, вони будуть виглядати слабкими, але насправді це не так, вони не праві. I think, and I have tried it myself many times, I think if you make a mistake, you should acknowledge that you made a mistake. And people will will take it very positively. And again, you can learn from making mistakes. Я переконалася це багато разів на своєму досвіді, що якщо ви зробили помилку, дуже важливо це визнати, і люди це сприймають дуже позитивно, і це знову ж таки шлях для вас, спосіб для вас навчитися своєї помилки. And the last point is very difficult for many women to do, but also men, by the way. And I would say, don't try too hard to impress others. You be yourself. І останній пункт, який дуже важко дається багатьом жінкам, та і чоловікам також, це не старайтеся дуже сильно когось вразити, просто бути собою. Because at the end of the day, everybody will see through you. And particularly at the working place where you are every day working side to side with your colleagues. You spend more time at work than at home, unfortunately. So your colleagues will know you very well at the end of the day. So be yourself, find your own way, find your own style. And that, I believe, is the best way how to prove yourself. Тому що в кінці кінців люди побачать справжню вас, і ви проводите дуже багато часу на роботі своїми колегами, навіть більше, ніж вдома. І коли ви працюєте кожного дня з ними тими самими людьми, вони бачать вас, вони розуміють вас, бачать, яка ви насправді. І тому дуже важливо залишатися собою, робити те, що у вас виходить, знайти свій шлях, знайти свій стиль. І саме це, я вважаю, буде ключом до успіху в вашій роботі. So I wish you a lot of luck. I really admire you, actually, especially those of you who are, studying in, robotics and engineering, because I really hate technology, and I'm really bad in technology. So I admire anyone who actually is willing to study it, to work in it, and to pursue the career.